Mate, have you seen our comment section? I've been reading through the comments recently, and we're getting one question in particular, right? Yeah. People want to know, can you move to Italy without learning Italian? And I think that the answer is yes. Yeah, for sure. I mean, we're here, man. But with the nuance that learning it is going to be very important. It's going to help your life out. There is growing expatriate communities. We're in the age of globalization. And growing development in technologies that can help you, not just to learn, but in day to day. As someone who knows a bit of Italian, having lived here for a few months now, I very often find myself switching to my translation app to help me sometimes. It's pretty good, though. It's incredible. It picks up. It's like in real time, it picks up. Real-time translation, and with the Italian I know, I can then supplement the conversation and carry it on. Actually, an A1 level, an A2 level is more than enough to get by and order things and to have a decent conversation. I have a B2 level in Italian, but day by day, I'm often just using A1, A2 knowledge. And another thing, the Italians, they're speakers with the hands as well. That's going to be a huge help to you when you move here, when you arrive. For me, they speak to me like a child, but with the help of hands. Right. I can understand a lot. And in today's video, we're going to be exploring that. We're going to speak to locals, get their opinion on the matter. We're going to speak to expatriates and see how they have adjusted to life in Italy. And we're also going to speak to an expert in teaching French and the English mentality towards learning foreign languages. Los cines de gente pa' que cojones quiera pasar. Mis matos si no pueden entrar, mi mujer no les puede fallar. Los cines de gente pa'... So what are we doing? So it's Sunday afternoon in beautiful Lanciano. Currently hunting for some Italians to interview. I think we should go to the piazza. I think so. Diventiamo famosi, dai. Poi ti mando il video quando... Ok, va bene, perfetto, non ti preoccupare. No, è totalmente sbagliato. La cosa migliore è venire in Italia e impararlo in Italia nel modo più migliore. E poi cercare di studiare la lingua italiana scrivendola e studiandola. Sì, perché sul posto diciamo, è la parte migliore che tu possa imparare per quanto riguarda la lingua italiana. Wow. Come no? Sì. Poi se sono stranieri come voi, beautiful. Grazie. Puoi fare una persona, vieni qua senza l'abilità di parlare italiano? Sì, può venire. Sì. Secondo lei è un problema, si fanno gli errori quando parla italiano? Fanno errori se parlano italiano? Sì. Anche tu fai tanti errori, eppure sto qui con te. Parlano molto gli inglesi e gli italiani? L'italiano? No? L'italiano credo che nelle scuole parlano più il francese. Ok. Hanno studiato più il francese che l'inglese. In Abruzzo particolarmente? Particolarmente sì, ma i giovani ragazzi penso che l'inglese lo sappiano. Abruzzese? English. Ah, you speak English a little bit? Comportarsi bene. Sì. Non è che ci vuole tanto integrarsi nella società. O in Italia, o a Lanciano, o in un altro mondo, basta comportarsi bene. Come se io vengo a casa tua. Se io vengo a casa tua e mi comporto male, tu domani non mi inviti più. Sì, siamo d'accordo, certamente. È così anche lo straniero, sì. Tutti benvenuti, anzi, non fai differenza né giallo, né verde, né inglese, né tedesco, non hai differenza. Hai ragione. Il sangue è sangue. Però se ti comporti male, sì. Se io vengo in Inghilterra e mi comporto male, che succede? Sì, non apprezziamo. E non apprezzi, e quindi non vuoi che io venga. Dovrebbero imparare l'italiano, secondo lei? Certamente, sì. Sì. Questo Ranieri, se viene in Italia, dovrebbe imparare l'italiano. O straniero, come che dici? Straniero. Straniero. Straniero vuol dire uno che viene qua in Italia. Si può integrare, certamente, si può integrare volendo, se lui ha la capacità di integrarsi con gli altri, quello senz'altro. Secondo lei è un problema se
Qualcuno vuole venire No, qua? non s- adesso non so perché adesso c'è molti stranieri e c'è un problema Nel mondo. nel mondo. C'è la globalizzazione. Anche... globalizzazione di tutto il mondo che adesso si va di qua, di là, Sì. prima controllato, più controllato prima. Sì. Io quando sono andato in Germania sono andato con le carte, visita dottore per vedere se tu potevi parlare e lavorare là oppure stavi male e non potevi lavorare, capito? Ti rimandavano indietro. Sì, sì, sì. Adesso non più, adesso è tutto mischiato, tutto misto Sì. le cose. Sì, sì. E lo stesso in Inghilterra. È lo stesso in Inghilterra, in America, tutte le vie Sì, adesso. sì, sì. E, mia madre viene da Canada, mio padre è da Irlanda del Nord e sono cresciuto in Inghilterra. Sì, sì, tu sei un cittadino dell'Inghilterra. Sì, sì, vero, vero. Sì. Qui in Abruzzo è una regione molto poco conosciuta. Sì, molto conosciuta e accogliente. Sì, sì, è vero, è vero. Grazie. So I have to get suited and booted for the next part of the video because I have an important interview. We've managed to secure the time of Walter Boyle, who is an industry giant in education. He's founded a school himself and has over 30 years experience in teaching French and German. Now, what I want to ask him about is the expatriate community. I want to ask him why English people seem to struggle in learning a foreign language compared to other nations. And then a little question at the end, such as, how's my tie looking? It's looking okay. And a final question of, if you had 15 minutes every day, what is the best way to spend it when it comes to learning a foreign language? We're saying, ready? So my name is Walter Boyle, and I've been involved in education, specifically teaching foreign languages, French and German, in British high schools, and also being head teacher at British high schools. And you founded Hollyport College? I did indeed. In January 2014, I opened a brand new school called Hollyport College in England, and it has turned into a very successful institution. Well, let's go back to your first point, Callum, about English speakers, people who speak English as their first language. They generally have a very poor reputation about learning. But if you think of it, English is the most spoken language in the world in the sense of the business language. Lots of people in lots of countries want to learn English. But to us as English speakers, which language do we learn? Do we learn Mandarin? Do we learn Arabic? Do we learn Russian? Do we learn French, German, Italian? We have a choice of hundreds of languages, whereas a lot of people just want to learn English. So for some English speakers, it's what's the point? They already speak English. And we don't know which one to choose, because I could learn Danish, for example, and never end up using it or living in Denmark. My experience with the GCSE system, and I'm not like every student, but after 5 years of learning French, I struggled to say more than bonjour. Do you think this is a problem that is common amongst many students learning a foreign language in the UK? Well, let's flip it around to the countries where children and young people actually do become fluent in English, say. If you look at some of the Scandinavian countries, they learn English from primary school onwards, and it's not necessarily seen as a foreign language. It's an additional language. It's a language that they need. So there's a completely different attitude towards it as well. But in the British system in particular, where we mainly start proper learning of foreign languages when children go to secondary school, I would say it's already too late. 5 years of learning French in high school does not make you fluent or functional in the language. The other thing with teaching languages in the United Kingdom is our approach to grammar. To me, grammar is the building blocks of the language, and we tend to study foreign languages through a thematic approach. So, for example, it might be sports and activities in my free time, whilst my young people
could answer a question on what are the disadvantages and advantages of living in a city. They didn't understand the grammar behind it. Now, that doesn't mean that we didn't teach the grammar. What I'm saying is I don't think we do it systematically enough. For someone that's coming to Italy, for example, would it be in their interest to then study grammar? But another thing that we've touched upon behind the scenes is what expatriate life is like, and whether just joining the community and learning the language from there can be advantageous or help them, or can it be a hindrance in that journey? Well, let me answer the second part of your question first, the expatriate community. You need them. When you live in a foreign country, it's really handy when you bump into someone either from your own country or who speaks your language. They've already built up contacts with the local plumbers, electricians. They understand the bureaucratic systems. You need to register here at the town hall and so on and so forth. So you really need these people, and they can save you a lot of time and effort and work trying to find out how to navigate the country in which you have decided to live. But then if you spend too much time with them, you all end up speaking English and your Italian doesn't develop. So you need to be careful with the expat community. You need them, but also the best way of learning the language is to be as fully immersed in the Italian community as you possibly can be. Before you go to Italy, though, I would recommend that you do start studying Italian in some way, shape or form. There are many apps available nowadays. In the olden days, you got a textbook and you got cassette tapes with it or CDs with it to listen and so on. You would be wise to start learning some Italian beforehand. And if you had 15 minutes every day, what would you focus on? Speaking to Italians. Well, thank you so much for answering all those questions. I know that this will be very useful to the people that are listening, and we appreciate your time today. Thank you very much for having me, Callum. Thank you. All right. I need to go do some of the work that I'm paid for now. Imparare l'italiano è una delle cose più importanti che abbia mai fatto nella mia vita. Ho ancora tanta strada da fare, non sono assolutamente arrivato, però mi ha insegnato che molto più è possibile di quanto pensassi una volta. Per imparare l'italiano ho dovuto creare disciplina. Ho iniziato con 20 minuti al giorno. Ho iniziato a vedere dei progressi e quando inizi a vedere dei progressi qualcosa cambia. Ti rendi conto che se dedichi tempo a qualcosa puoi letteralmente vederti migliorare giorno dopo giorno e inizi a raccogliere i frutti di quel lavoro. Per anni mi sono raccontato che non ero portato per le lingue e oggi vivo in Italia e parlo italiano ogni giorno. Ed è proprio questo che rende così bello imparare una lingua. Non si tratta veramente della lingua, si tratta di ciò a cui quella lingua ti dà accesso. La possibilità di trasferirti in altri paesi, di capire una cultura diversa, di vedere il mondo da prospettiva differente, di conoscere persone che altrimenti non avresti mai incontrato. Per me, arrivare qui, costruire una vita qui e avere amici che considero fratelli significa tantissimo. E se c'è una cosa che questo percorso mi ha insegnato è che molto dei limiti che ci mettiamo da soli in realtà non esistono. Non vedo perché altre persone non possono inseguire i propri obiettivi e realizzare i propri sogni.